হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে লেসনে আমরা হ্যাক দ্য বক্সের নতুন একটা মেশিন সলভ করব। we will hack some web server or something that is given in hack the box. So at first আমি machine sections এ যাব, then return machines, then I'll choose 2 millions, then I'll just join machine and then I'll get the IP address. So IP address পাওয়ার পরে আমি IP addressটা কপি করে নেব and then I'll start hacking it. So let's start a terminal in Kali Linux. At first I have to connect to the OpenVPN, so I'm just connecting it. And it will be connected. And then I will have to সবার আগে Nmap scan run করতে হবে. So Nmap will just scan the target that I have an IP address which I have copied. Then সেই IP addressটা কপি সেই IP addressটা স্ক্যান করে Nmap বের করবে যে ওই IP addressে কোন কোন পোর্ট রান করতেছে। অ্যান্ড কোন কোন পোর্ট রান করতেছে এটা যদি আমি বের করতে পারি, দ্যাট মিনস ওই পোর্টে কি সফটওয়্যার বা কি সার্ভিস রান করতেছে সেটা আমরা বের করতে পারবো। অ্যান্ড সেই সার্ভিসের ভার্সন সেটা যদি ভালনারেবল হয় দেন উই ক্যান হ্যাক ইট, অর সেই সার্ভিসের যে ভার্সনটা আছে সেটাকে আমরা নিজেরা ট্রাই করে বিভিন্নভাবে হ্যাক করতে পারি। দেন এখানে যদি কোনো ওয়েবসাইট থাকে সেখানে আমরা সেই ওয়েবসাইটটা কোথায় কোথায় রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রে আমরা এপিআই হ্যাকিং করতে পারি। অ্যান্ড ইন দিস কেস মোস্ট প্রবলি উই আর গোয়িং টু গেট সাম কাইন্ড অফ এপিআই হ্যাকিং। সো লেটস স্টার্ট উইথ Nmap. অ্যাট ফার্স্ট আমি জাস্ট Nmap একটা ফাস্ট স্ক্যান করব অ্যান্ড আমার অনলি ওপেন পোর্টসগুলো কী কী আছে সেটা জাস্ট বের করা ট্রাই করব। 10 10 11 2 2 1. So Nmap -p dash, that means এটা all port scan করবে and minimum rate per second it will be 10,000 and this is the IP address of my target. And আমি এখানে শুধুমাত্র আমার ওপেন পোর্টের নাম্বারগুলো পাবো যে আমার এই টার্গেটে কোন কোন পোর্ট ওপেন আছে। অ্যান্ড আফটার দ্যাট আমি যে কাজটা করব, আমি শুধু ওই ওপেন পোর্টগুলোতে SC and SV এই স্ক্যান রান করব। So I'm just waiting for the open ports. You'll see that port 22 and port 80, these two ports are open. So I'm just starting to save the time. Actually একসাথে দুইটা রান করলে it will be difficult. So let's give it some time to run this simple scan. Alright, this scan has been finished and I can see যে এখানে port 22 and port 80 open আছে. So only just এই দুইটা পোর্টের উপরে Nmap -p only সেই দুইটা পোর্ট নিয়েছি and SCSV and the target IP address. So I'll just run the detailed Nmap scan and I'll see what version of software or what is running on these two ports. Alright, my result is back and আমি প্রথমে যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি এখানে Nmap scan report for 2million.htb, that is 10.10.11.221. তার মানে আমরা যে টার্গেট IP অ্যাড্রেস দিয়েছি সেটা আমাকে 2million.htb এখানে রিডাইরেক্ট করতেছে। So I have to add this to my etc host because 2million.htb এটা কিন্তু পাবলিক ওয়েব সার্ভারে অ্যাভেলেবল না। সো আমি যদি 2million.htb কোনো একটা ওয়েবসাইট ব্রাউজারে ব্রাউজ করতে যাই দেন আমি সেটার জন্য কোনো IP অ্যাড্রেস খুঁজে পাবো না। সো এটা আমাকে বাই ডিফল্ট আমার মেশিনের মধ্যে /etc/host এখানে ডিফাইন করে দিতে হবে। সো sudo nano/etc/host, then I'll go here and you can see আমি এখানে আমার IP অ্যাড্রেসটা অ্যাড করেছি। Let's just do it again. This is my IP address. I'll just post my IP address here, then I'll press a tab, then I'll take this host name and I'll just paste it here, Control O, enter, Control X. Now আমি যদি 2million.htb এখানে যদি ব্রাউজ করি then it will take me to that IP address. So let's try it. And you can see 2million.htb has taken me to HackTheBox website. So এটা হচ্ছে HackTheBox এর একটা ওল্ড ওয়েবসাইট যেটা আমরা টেস্ট করব আজকে। সো এখানে আমি at first যদি সবগুলো ব্রাউজ করি সবগুলো সেকশনকে, then maybe I'll not find that much important thing, but if I come to login then I can see something is being asked, email, password. Alright, then let's go back. Is there anything else that is join? So at first আমাকে join করতে হবে, so let's join HTB.
দেন এখানে বলতেছে ইনভাইট কোড, সো আই নিড অ্যান ইনভাইট কোড। সো দের ইজ সামওয়্যার যে এখানে আমার এই ওয়েবসাইটটা একটা ইনভাইট কোড রিকোয়েস্ট করতেছে, অ্যান্ড ইট ইজ আস্কিং মি ফর দ্যাট ইনভাইট কোড। সো হাউ ক্যান আই গেট দিস ইনভাইট কোড? লেটস জাস্ট ইন্সপেক্ট যে আমাদের এখানে কোনো জাভাস্ক্রিপ্ট রিকোয়েস্ট বা কোনো ইনভাইট কোড জেনারেশনের কোনো রিকোয়েস্ট এখান থেকে যাচ্ছে কিনা, বা ইনভাইট কোড পাওয়ার কোনো ওয়ে এখানে বলে দেওয়া আছে কিনা। সো লেটস গো টু নেটওয়ার্ক ট্যাব, দেন রিফ্রেশ দ্য পেজ। দেন আমি এখানে দেখতেছি inviteapi.min.js নামে একটা জাভাস্ক্রিপ্ট ফাইল আছে। Most probably this file is requesting for some invite code. Let's check it in the debugger, then JavaScript, then invite min.js. If I come here, আমি এখানে দেখতেছি আমার এই জাভাস্ক্রিপ্ট যে কোডটা এখানে আছে এটা obfuscated অবস্থায় আছে, যেটা রিডেবল না। So let me just copy it and I will just try to deobfuscate it. So JavaScript deobfuscator, let's do it here. It will also এটা আমার কোডটাকে স্ট্রাকচারালি বিউটিফাই করবে এবং আমাকে ডিঅবফাস্কেটও করে দেবে। ওকে, নাও আই ক্যান সি দ্যাট আমি কোডটা রিডেবল হয়েছে আমার এই কোডটা। আমি যদি আগে কন্ডিশনটা দেখি এটা কি অবস্থায় ছিল, লেটস সে হিয়ার, আমি যে কোডটা এখানে আমি ব্রাউজার থেকে কপি করে নিয়ে এসেছিলাম সেটা এই অবস্থায় ছিল। সো এটা কোনোভাবেই রিডেবল ছিল না, বাট আমি সেই কোডটাকে ডিঅবফাস্কেট করে আমি এই অবস্থায় পেলাম। So this is the deobfuscated code of the JavaScript, and আমি এখানে দেখতেছি যে এই জাভাস্ক্রিপ্ট ফাইলের মধ্যে দুইটা ফাংশন আছে, একটা হচ্ছে ভেরিফাই ইনভাইট কোড। ওকে, সো ইট ইজ ভেরিফাইং যে আমার ইনভাইট কোডটা ট্রু আছে কিনা, কারণ আমি যদি এখানে যে কোনো একটা ইচ্ছা মতো ইনভাইট কোড বসাই দিই সেটা সে ভেরিফাই করে। অ্যান্ড অ্যানাদার ওয়ান ইজ মেক ইনভাইট কোড। দিস ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং বিকজ এটাই আমার মোস্ট প্রবাবলি এই ফাংশন কল হচ্ছে এবং সেটার মাধ্যমে আমি একটা ইনভাইট কোড পাচ্ছি। সো এখানে বলতেছে যে ইউআরএল, ওকে, এটা একটা পোস্ট রিকোয়েস্ট দিচ্ছে অ্যান্ড ডেটা টাইপ ইজ জেসন। ওকে, অ্যান্ড দ্য ইউআরএল, এখানে এই ফাংশনটা কল করলে সে এই ইউআরএলে একটা পোস্ট রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছে। ওকে, অ্যান্ড দেন হি ইজ জাস্ট গেটিং দ্য ইনভাইট কোড। দ্যাটস হাউ হি ইজ জেনারেটিং দ্য ইনভাইট কোড। দ্যাট মিনস আমাকে এই এপিআই এন্ড পয়েন্টে যদি আমি যাই দেন আই ক্যান জেনারেট অ্যান ইনভাইট কোড। সো লেটস ডু ইট উইথ কার্ল। আমরা এটা ব্রাউজারে করতে পারি, যেমন আমরা যদি লেটস কাম টু কনসোল, আমি যদি এখানে মেক ইনভাইট কোড, make invite code, if I just run it then I can see it has given me an output, and there is something, this is also encrypted, it is told that it is ROT13 encrypted. So let's just that is encrypted, we should probably check the encryption type in order to decrypt it. And এখানে কিছু একটা লেখা আছে, কোন একটা এন্ড পয়েন্ট এখানে দেওয়া আছে এবং এটাকে ROT13 এনক্রিপশনে এনক্রিপ্টেড করা আছে। So let us copy this data, Control C to copy, and এটাকে আমার ROT13 decrypt করতে হবে। So let's go to CyberChef. I'll just paste that here and I'll search for ROT13. ROT13, আমি এটাকে জাস্ট এখানে ড্র্যাগ করব। এখানে মেইনলি সাইবারশেফ যে কাজটা করে, আমি এখানে যে এনক্রিপ্টেড কোডটা দিলাম বা এনক্রিপ্টেড কিছু টেক্সট দিলাম, এরপর আমি এখানে ROT13 নিয়ে আসার মানে হচ্ছে এই এনক্রিপ্টেড টেক্সটটা ROT13 হয়ে ডিক্রিপ্ট হবে, অ্যান্ড ডিক্রিপ্ট হওয়ার পরে সে এখানে আমাকে আউটপুটটা দিবে। সো আই ক্যান সি যে এখানে আমি কিছুই পড়তে পারতেছি না, বাট এখানে আমি দেখতেছি ওকে, ইন অর্ডার টু জেনারেট দ্য ইনভাইট কোড মেক এ পোস্ট রিকোয়েস্ট টু /API/vion/invite/generate. ওকে, সো আমাকে বলতেছে এখানে একটা পোস্ট রিকোয়েস্ট করতে হবে। উই ক্যান মেক এ পোস্ট রিকোয়েস্ট উইথ কার্ল। সো লেটস ট্রাই ইট উইথ কার্ল dash capital X post HTTP :/2million.htb/ আমরা যে এন্ড পয়েন্টে দিতে বলেছি সেই এন্ড পয়েন্ট আমি জাস্ট এখানে পেস্ট করে দিচ্ছি, and if I just run it then it gives me something, it gives me the code, বাট এই কোডটা এখানে মোস্ট প্রবাবলি বেস 64 এনকোডেড অবস্থায় আছে। বাট এখানে এই আউটপুটটাকে আমি দেখতেছি এটা জাস্ট একটা সিঙ্গেল লাইন হিসেবে আসছে, বাট এটাকে যদি আমি বিউটিফাই করে দেখতে চাই দেন আই ক্যান জাস্ট রান jq dot,
And if you don't have jq dot, then you can just install it with sudo apt install jq, and it will be installed. So আমি এখানে দেখতেছি আমার এখানে বলতেছে যে আমার কোডটা হচ্ছে এই পার্টটা, সো আইল জাস্ট কপি ইট, অ্যান্ড যেহেতু এখানে একটা ইকুয়াল সাইন আছে অ্যান্ড ইট লুকস লাইক base 64, so I'll just copy it, take it to cyber chef, paste it, I'll just turn it off because আমি এখানে rot 13 দিচ্ছি না, আমি এখানে base 64 decode করব. So from base 64 I'll just take it, then এই কোডটা base 64 decode হয় আমার এখানে আউটপুট দিচ্ছে, and this is the invite code. Okay, so if this is the invite code, and আমি এখানে দেখেছিলাম যে verify invite code নামে একটা ফাংশন আছে, so let's try যে আমি এটাকে verify করতে পারি কিনা. So okay, verify invite code, then I'll just give this as input. All right, let's enter it, and it says it's a success and invite code is valid. আর আমি যদি এখানে ভুল কোনো কিছু দিই, let's say I'm just changing it to something else, and এরপর যদি আমি দেই, then এটা দেখাচ্ছে error. Alright, this is an error, but আমরা যখন correct invite code দিয়েছিলাম, then it was true. That means আমি যে invite code পেয়েছি সেটা এখানে কাজ করার কথা. So let's paste it and let's go to sign up. And yes, we are now in the sign up. So let's set our username to, okay, not this one. Username should be let's say HackTheBox. Email I am just giving it, and the password I can just give, sorry, typing mistake, password, then confirm password. Okay, then register. Let's just save it for now. Oh, password do not match, I made a mistake. HackTheBox, and here I'll just root @hackforcebd.com and password and register. Now it tells me to log in. So আমি যেটা ইউজ করেছিলাম সেটা ছিল root @hackforcebd.com, and the password was password. Then I will just click on remember me and log in. Okay, we are logged in, and now we are authenticated as a user that is named as HackTheBox. Then আমি যদি এখানে বিভিন্ন ফাংশনগুলোতে রান নেভিগেট করা ট্রাই করি, দেন আমি দেখতেছি রুলস, এখানে তেমন কিছু নেই। চেঞ্জ লগ, এখানে এই সফটওয়্যারটা বা এই ওয়েবসাইটটা কোন কোন ভার্সনে কী কী চেঞ্জ হয়েছে সেটা এখানে দেওয়া আছে। ইট ক্যান বি এ ইউজফুল ইনফরমেশন, উই ক্যান লুক ইনটু ইট। দেন জব অফার্স, সাপোর্ট, এটা অ্যাকচুয়ালি HackTheBox-এর পুরোনো এক ওল্ড ভার্সনের একটা ওয়েবসাইট ছিল, সেটা এখানে দেওয়া হয়েছে, বাকিগুলো তেমন একটা কাজ করতেছে না। ইফ ইউ কাম টু অ্যাক্সেস, দেন উই ক্যান সি সামথিং ইন্টারেস্টিং। সো এখানে একটা অপশন এসেছে কানেকশন প্যাক, অ্যান্ড ইটস মেকিং এ রিকোয়েস্ট টু 2million.htb /v1/users/vpn/generate. So this is doing something. And on generate, এটাও একটা API রিকোয়েস্ট করতেছে, API/v1 user vpn regenerate. All right, maybe we can try with these some things. For now, let's click on here. Okay, it's just downloading something. এটা কিছু একটা VPN ফাইল ডাউনলোড করেছে। সো হোয়াট উই ক্যান ডু ইজ, আমরা এখানে যে এপিআই রিকোয়েস্টগুলো হচ্ছে, সো আমরা এখানে এপিআই রিকোয়েস্টগুলো ইন্টারসেপ্ট করে সেই রিকোয়েস্টগুলোকে টুইক করে এপিআইটা টেস্টিং করতে পারি। সো যদি সেখানে কোনো এপিআই ভার্নারাবিলিটি থেকে থাকে, দেন মেবি উইল গেট সামথিং উইচ ক্যান হেল্প আস। সেই জন্য আমরা যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে, অ্যাট ফার্স্ট উইল টার্ন proxy on, and we will route all the traffics through burp, and we will also start burp suite.
অ্যান্ড কীভাবে বার্ব স্যুট ইনস্টল করতে হয় অ্যান্ড ফক্সি প্রক্সিতে কনফিগার করতে হয় যাতে আমার সব রিকোয়েস্ট বার্পের মধ্যে দিয়ে যায়, সেটা আমি আমার একটা ভিডিওতে দেখেছি। ইউ ক্যান জাস্ট হ্যাভ এ লুক দেয়ার। ওকে, আই এম জাস্ট স্টার্টিং বার্প। বার্প স্টার্ট করার পরে আমি যদি এই পেজটাকে রিফ্রেশ করি, কন্ট্রোল আর টু রিফ্রেশ দিস পেজ, দেন আমি বার্পের এখানে দেখবো এখানে একটা রিকোয়েস্ট। ওকে, দেন ইফ আই ক্লিক অন কানেকশন প্যাক, দেন আমি এখানে এপিআইতে একটা রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছি অ্যান্ড আই ক্যান সি এই রিকোয়েস্টটা এখানে আছে। সো আই হ্যাভ টু মেক দ্য ফন্টস বিগার। বার্প সেটিংস, user interface, message editor, change font, let's set the font size to 24. I believe you can see now, and the display 28 should be good. Okay, এখন আমার আই হোপ আমার টেক্সটগুলো ভিজিবল হচ্ছে। সো আমি এখানে যেটা দেখতেছি এখানে বলতেছে /API/v1 user VPN generate, and it's just doing it's just generating VPN file. সো আমরা যদি একটু চেষ্টা করি যে এটাকে আমরা কোনোভাবে টুইক করতে পারি কিনা, লেটস ট্রাই উইথ দ্য এপিআই এন্ড পয়েন্ট। সো এট ফার্স্ট আই হ্যাভ টু টেক ইট টু রিপিটার। সো রাইট কন্ট্রোল সেন্ড টু রিপিটার, অর কন্ট্রোল আর দিয়ে আমরা করতে পারতাম। রিপিটারে আনলাম, আসার পরে এখানে আমি প্রেস করার পরে কন্ট্রোল আর যদি কয়েকবার চাপি, দেন সেম রিকোয়েস্টের বেশ কয়েকটা ট্যাব ওপেন হবে, যাতে আমি প্রত্যেকটাতে সেম জিনিস আছে, আমি বারবার বিভিন্ন রিকোয়েস্ট চেঞ্জ করে এই এপিআইটাকে টেস্ট করব। সো অ্যাট ফার্স্ট দেখা যাক, আমরা যদি জাস্ট /API এই এন্ড পয়েন্টে যাই, দেন আমরা কি দেখতে পারি, এটা আমাকে বলতেছে যে /API/v1 ভার্সন 1 অফ দ্য এপিআই, তার মানে বলতেছে /API/v1 এ যেতে। দেন আই উইল কাম হিয়ার অ্যান্ড আই উইল গো টু /API/v1, লেটস সেন্ড এ গেট রিকোয়েস্ট হিয়ার, and it gives me all the routes of the API, যে কোন রাউটের মধ্যে কি কাজ হচ্ছে। এখানে বলতেছে নর্মাল যে ইউজার আছে তারা এখানে গেট রিকোয়েস্ট করতে পারবে, কি গেট রিকোয়েস্ট করতে পারে। /API/v1 করলে সে একটা রাউট লিস্ট পাচ্ছে, যেটা আমি অলরেডি পেয়েছি। এই যে আমি /API/v1 এই এন্ড পয়েন্টে রিকোয়েস্ট দিয়েছি অ্যান্ড ইট হ্যাজ গিভেন মি দ্য রাউট লিস্ট। দেন এখানে বলতেছে API/v1 ইনভাইট হাউ টু জেনারেট ইনস্ট্রাকশনস অন ইনভাইট কোড জেনারেশন, দেন ইনভাইট জেনারেট ইনভাইট কোড, আমরা এটাও ইউজ করেছি একটু আগে, অ্যান্ড সেগুলো আমরা সব এখানে দেখতে পাচ্ছি। এটি API/v1 ইউজার VPN জেনারেট, আমরা এই ফাংশন এই ইউজটা এখানে দেখেছিলাম কানেকশন প্যাকে যখন আমরা ক্লিক করেছিলাম। সো দ্যাট ইজ হোয়াট ইট ইজ ডুইং। দেন এখানে দেখতেছি পোস্ট রিকোয়েস্ট, এখানে আছে API/v1 ইউজার রেজিস্টার, ইয়েস আমরা এখানে রেজিস্টার করেছিলাম, সেখানে সে পোস্ট রিকোয়েস্ট করেছিল এই এপিআইতে। অ্যান্ড অ্যাডমিন ফাংশনের অ্যাডমিনের কী ক্যাপাবিলিটি আছে, একটা আছে গেট API/v1 অ্যাডমিন অথেন্টিকেট চেক ইফ ইউজার ইজ অ্যাডমিন। ওকে, মেবি উই ক্যান ট্রাই টু চেক ইট যে আমার ইউজারটা অ্যাডমিন কিনা। অ্যান্ড এখানে বলতেছে পোস্ট সে একটা পোস্ট রিকোয়েস্ট করতে পারে অ্যাডমিন, অ্যান্ড দ্যাট ইজ API/v1 অ্যাডমিন VPN generates VPN for specific user, and it also has a put request which is used to update user settings. Okay, so আমরা এখানে যে জিনিসটা দেখতেছি যে চেক ইফ এ ইউজার ইজ অ্যাডমিন। সো আমরা যদি এরকম একটা বিষয় চিন্তা করি যে আমি তো এখন হ্যাকফোর্স বিডি নামে একটা ইউজার হিসেবে লগ ইন করে আছি, আমি একটু চেক করে দেখবো যে চেক ইফ মাই ইউজার ইজ অ্যাডমিন। যদি আমার ইউজার অ্যাডমিন হয় দেন আই ক্যান ডু সামথিং, আর যদি অ্যাডমিন না হয় দেন আমি এখানে এসে একটা পুট রিকোয়েস্ট করতে পারি, অ্যান্ড পুট রিকোয়েস্টের মাধ্যমে আমি আপডেট ইউজার সেটিংয়ে গিয়ে যদি আমি আমার ইউজারকে অ্যাডমিন বানিয়ে দিতে পারি, দেন আই ক্যান ডু সামথিং, অ্যান্ড দ্যাট ইজ আই ক্যান সেন্ড এ পোস্ট রিকোয়েস্ট, অ্যান্ড আমি একটা অ্যাডমিন VPN জেনারেট করতে পারি, which will give me admin access to the website. So maybe it will be interesting. So let's try it with admin/auth. Admin/authenticate. Let's send this request. It says message false. তার মানে আমার এখানে admin access নাই। নেক্সট আমি যে কাজটা করতে পারি, আপডেট ইউজার সেটিং, দেখি আমি এই কাজটা এখানে করতে পারি কি না। /API/v1 admin settings update. We will try it. v1 admin settings update. So I'll just come here, admin settings update.
let's send. It says method not allowed. Obviously it should be put request, and put request দেওয়ার পরে আমাকে দেখতেছি ওকে, এটা আমাকে একটা ওকে ওকে রেসপন্স দিয়েছে, HTTP 200 ওকে রেসপন্স, বাট এখানে আমাকে বলছে মেসেজ ইনভ্যালিড কন্টেন্ট টাইপ, তার মানে আমি এখানে কন্টেন্ট টাইপটা আমাকে ঠিক করতে হবে, সিন্স এটা একটা API, অ্যান্ড মেবি আই ক্যান সেট এ কন্টেন্ট টাইপ to JSON. So I'm setting the content type to application/JSON. এখন যদি আমি রিকোয়েস্টটা সেন্ড করি, এখানে দেখা যাচ্ছে কি এপিআইটা আমাকে যে এররটা দিল, সেই এররের মাধ্যমে আমি বুঝতে পারলাম যে আমাকে কন্টেন্ট টাইপটা ঠিক করতে হবে। সো এপিআই যখন এ ধরনের এরর দেখায়, দেন মেবি ইট ক্যান বি ভালনারেবিলিটি। আমরা কিন্তু সেই এরর যা বলতেছে সেই অনুযায়ী কিন্তু আমরা আগাচ্ছি হ্যাকিংয়ের পথে। সো মাঝে মাঝে আমার এটা বলতে অনেক ভালো লাগে যে আসলে অনেক সময় এরর কথা বলে। সো ইন দিস কেস এই যে এরর ছিল, এই এররটাই কিন্তু কথা বলে দিল যে তোমাকে নেক্সট স্টেপে কী করা যেতে পারে। সো অ্যাপ জাস্ট সেট দ্য কন্টেন্ট টাইপ application/JSON। মানে এই বিষয়গুলো শেখার জন্য আমাকে একটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন কীভাবে কাজ করে সেই বিষয়গুলো শেখা জরুরি। এই জন্য আমি বলার ট্রাই করি যে অ্যাকচুয়ালি হ্যাকিং মিনস ইউ হ্যাভ টু নো যে ওই জিনিসটা কীভাবে তৈরি হয়েছে, কীভাবে কাজ করে, দেন ইউ ক্যান হ্যাক ইট। অলরাইট, এখানে বলতেছে আনঅথরাইজড। দ্যাট মিনস আমি যে কারেন্ট ইউজার হিসেবে লগ ইন করে আছি সেই ইউজারটা এখানে মোস্ট প্রবাবলি আনঅথরাইজড। ওকে, সো মেবি উই শুড ট্রাই সামথিং এলস। সো আই মেড এ মিস্টেক, সেটা হচ্ছে আমি আমার এখান থেকে PHP সেশন আইডিটা উঠিয়ে দিয়েছিলাম, যার কারণে আমি কিন্তু অথেন্টিকেটেড ইউজার হিসেবে রিকোয়েস্ট পাঠাতে পারতেছিলাম না। সো এখানে আমাকে এরর দেখাচ্ছিল। সো আমি আমার আগের যে রিকোয়েস্টগুলো ছিল সেখান থেকে PHP সেশন আইডিটা কপি করে নিয়েছি, অ্যান্ড দেন আই উইল জাস্ট পুট ইট হিয়ার। অ্যান্ড নাও আমি যদি একটা সেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাই, দেন আই ক্যান সি ওকে, এটা আমাকে বলতেছে যে মিসিং প্যারামিটার ইমেইল, তার মানে আমাকে সে ইউজার সেটিংসটাকে আপডেট করে দিবে, বাট আমাকে বলতেছে ইমেইল দিতে। ওকে, লেটস সেট জেসন কোড। এটা বলতেছে আমাকে ইমেইল দিতে। সো আই উইল জাস্ট সেট ইমেইল, and the email's value will be my email, which is root@hackforcebd.com. Let's send a request. It says missing parameter is admin. Alright, তাহলে আমাকে এখানে is admin প্যারামিটারটা সেট করতে হবে। Let's just try to do it. Give it a comma, come to next line, then is admin. Let's set it to true, and let's send a request. It says variable is admin needs to be either 0 or 1. Okay, এই যে এরর কথা বলে, অ্যাকচুয়ালি যে কথাটা বললাম, it is actually true. So আমি এখানে যদি is admin 1 সেট করে দিই, and if I send a request, then it says I am now admin. My username is HackTheBox and is admin 1. That means এখন আমি admin access পেয়েছি, and now I can browse this website as admin with this username, which is a great thing. অ্যাডমিন অ্যাক্সেস পাওয়ার পরে আমি যদি দেখি অ্যাডমিন হিসেবে আমি কি কি কাজ করতে পারি, ইফ আই জাস্ট চেক দ্য /API/v1 এই এন্ড পয়েন্টের রেজাল্টটা চেক করি, যেখানে আমার এপিআই এর সব রাউটগুলো দেওয়া আছে। সো অ্যাডমিন হিসেবে আমি যে কাজগুলো করতে পারি, একটা হচ্ছে আমি পোস্ট রিকোয়েস্ট দিতে পারি, অ্যান্ড পোস্ট রিকোয়েস্টে API v1 admin VPN generate VPN for specific user. অলরাইট, সো এখন আমি যদি এই ফাংশনটা চেষ্টা করি যে ওকে হোয়াট হ্যাপেন্স, লেটস ট্রাই ইট ফর I need to make it post request. Yes, post request. এই যে post request এর আন্ডারে আমি admin API v1 admin VPN generate. So I'll just come here, admin VPN generate. If I send this request, then I get an error, and এই error আমাকে বলতেছে যে missing parameter username. So I need to send a JSON data.
here আর JSON dataর keyটা হবে username, and let's give the username as HackForceBD. Okay, now if I send it, whoop, it gives me a generated VPN file as expected. So এখন আমি যে বিষয়টা খেয়াল করতেছি যে এখানে আমি একটা ইউজার নেম দেওয়ার পরে সেই ইউজার নেমের এগেনস্টে আমাকে একটা ভিপিএন ফাইল ক্রিয়েট করে দিল। সো হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ এই যে ওভিপিএন যে ফাইলটা আমরা যখন এই যে কানেকশন প্যাক ডাউনলোড করতেছিলাম, দেন এখানে ওভিপিএন নামে একটা ফাইল ডাউনলোড হচ্ছিল। সো if we just try to look at this file, let's say open terminal here, and PC is getting slow. Okay, mousepad. What was the name? HackForce. Okay, okay, HackForce BD OVPN. So if I just look at the file, যে OVPN ফাইলের মধ্যে কি আছে, you can see এখানে বেশ কিছু কমান্ডগুলো দেওয়া আছে যেটা actually it gives all the keys and the settings that are required to connect me to the VPN. And আমি যদি আমার বার্ব সুইটের রেসপন্সের দিকে তাকাই, আই ক্যান সি সেম থিং ইজ হেয়ার। আর এই ধরনের একটা VPN ফাইল জেনারেট হয়েছে, এটা অবভিয়াসলি কোনো পিএইচপি কোডের মাধ্যমে হয়নি। সিন্স ইটস লেট মি কনসিডার ইটস এ পিএইচপি অ্যাপ্লিকেশন, পিএইচপি ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন, বাট পিএইচপি থেকে এগুলো জেনারেট হয়নি ধরে নিচ্ছি, বিকজ মোস্ট প্রবাবলি ইট ইজ জেনারেটেড বাই দ্য ব্যাশ স্ক্রিপ্ট। তার মানে আমি এখানে যে ইউজার নেমটা ইনপুট দিচ্ছি, সেই ইউজার নেমের এই ইনপুটটা নেওয়ার পরে সে একটা ব্যাশ স্ক্রিপ্ট রান করতেছে, অ্যান্ড সেই ব্যাশ স্ক্রিপ্টটাই আমাকে এই আউটপুটটা দিচ্ছে, এই ইউজার নেমের জন্য আমাকে এই আউটপুটটা দিচ্ছে। সো তার মানে আমি যদি এখানে ইউজার নেমের সাথেও যদি আরও কিছু ব্যাশ কমান্ড অ্যাড করি, দেন মেবি আমি কিছু ডিফারেন্ট আউটপুট পেতে পারি। সো লেটস ট্রাই ইট। I'll just give a colon here. That means I'm going to give another command. And if I give the command id, and let's see what happens. If I send a request, nothing there. Okay, আমি যদি এখানে একটা কমেন্ট অ্যাড করে দিই, just like SQL injection, and yes, we get it, the data back. That means এখানে আমার একটা command injection vulnerability আছে। সো আমি আইডির এইখানে আমি যাই কমান্ড দিচ্ছি, আমি যদি omi এই কমান্ডটা দিই, then I'll get back data. Okay, then if I give ifconfig, I should get a response back. Yes, I get the response back, and it's the IP address, or what can you say, it's of the 2,000,000 machines. That is exactly here. So 10 10 10 11 2 2 1. So this is the IP address of this machine. So I have a common injection vulnerability here. So এখন just thing is very simple. আমি যদি এখানে একটা reverse shell পাঠিয়ে দিই, then I'll just get access to the shell of the 2,000,000 web servers, the web servers terminal. And how reverse shell and bind shell works, in this case we are using the reverse shell. So reverse shell কিভাবে কাজ করে, we have a video on that. You can just have a look at that video. So I will use bash reverse shell. So let's just go to the Firefox browser, bash reverse shell generator, and ওকে, সো আমার যে আইপি অ্যাড্রেস, আমার কালি লিনাক্সের মেশিন আইপি অ্যাড্রেস, যেটা আমার HackTheBox-এর ইন্টারনাল মেশিনের সাথে কানেক্টেড, সেটা হচ্ছে 10.10.16.68. সো আই উইল জাস্ট গিভ ইট হিয়ার 10.10.16.68, 16.68, sorry, 10.10.16.68, 16.68, 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 16.
and the port, let me take it as 8888. So it will be my listener. So I'll just copy it. I'll come here and আমি একটা listener set করব. Before that, let me just close this window. So আমি এখানে listener set করেছি. Attacker এখানে শুনতেছে, চুপচাপ শুনতেছে, মানে যে অ্যাটাকার সেই শুনতেছে। উই হ্যাড দ্য স্টোরি ইন আওয়ার ভিডিও অন রিভার্স শেল অ্যান্ড বাইন্ড শেল। সো অ্যাটাকারের কথা হচ্ছে সে গিয়ে অ্যাটাক করবে, বাট এখানে যেহেতু রিভার্স শেল, সো অ্যাটাকার এখানে চুপচাপ বসে শুনতেছে। হি ইজ ওয়েটিং ফর সাম গার্ল টু কাম অ্যান্ড মিট উইথ হিম অ্যাকচুয়ালি। ওকে, দেন আমাকে যেটা করতে হবে, আমার এখানে একটা রিভার্স শেল পাঠিয়ে দিতে হবে। সো হাউ টু সেন্ড দ্য রিভার্স শেল? We have generated it already, so this will be the code for sending a reverse shell. So I'll just copy it, I'll come here and if configure বদলে আমি এখানে just লিখবো --c, then in the colon I'll just give the command. So this will just send me a reverse shell. So এখানে আমার ব্যাশের কনসেপ্টগুলো জানার জরুরি, যে ব্যাশ ড্যাশ সি এই বিষয়গুলো কীভাবে কাজ করে। ইটস জাস্ট নাথিং। ব্যাশ ড্যাশ সি মানে বলতেছে যে তুমি এই ভিতরে যে পুরো জিনিসটা আছে এটাকে একটা কমান্ড হিসেবে কনসিডার করে এটাকে রান করো। দ্যাটস হোয়াট ইট ইজ। বিকজ আমার এখানে ভিতরে তো অনেকগুলো প্যারামিটার দেওয়া আছে, স্পেস দেওয়া আছে, সো এটা ব্রোকেন হয়ে যেতে পারে। এই জন্য আমরা এই পুরোটাকে একটা কমান্ড হিসেবে কনসিডার করে রান করতে বলতেছি। সো ইফ আই জাস্ট সেন্ড ইট, ওকে, ইউ সি মাই লিসেনার ইজ সেট আপ হিয়ার. So let's have some fun. Let's just try to observe what actually happens here. Okay, so I have my terminal here and the burp suite is here. Let's make it a little bit bigger. My reverse shell script is ready here and my listener is set here. The moment I just click send, yes, you see, আমি একটা shell পেয়ে গেলাম. So if I just write omi am.data ifconfig and I get I'm inside the 2,000,000 mesh web servers, or you can say the websites terminal. So I have got the initial access. So if I just look at the files that are present here, I can see that I'm extremely sorry, my PC is getting very slow. I hope I will fix it later on. So আমি এখানে একটা initial access পেয়েছি and shell পেয়েছি. At the moment আমি যে শেলটা পেয়েছি এটা মোটামুটি একটু কনসিস্টেন্ট না। আমি কন্ট্রোল সি প্রেস করলে হয়তো এটা ডিলিট হয়ে যাবে। সো টু মেক দ্য শেল কনসিস্টেন্ট, the command I use is python3-c import pty.spawn/bin/bash. It will make my shell consistent. You can see it has been consistent, and I can also do some more. I can add some more functionality here. That is, I'll press this Ctrl Z to background it. Then I'll just write the command sty row -echo. Then I will just bring it to foreground. Then export term equal x term. It should work. What is happening? Something is wrong. Let me just clear it. Let's set the reverse shell again. So the 8888, I'll just come here, same request, I'll just send it again, and I got a shell here. Then I'll just use the Python input pty to spawn bin bash. Now I have the shell. Okay, the next thing I'm going to do is ls-al so that I can see all the files. So আমি যদি এখানে দেখি I have index.php এবং আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি যে .env নামে একটা ফাইল আছে. .env ফাইলটা অ্যাকচুয়ালি
পিএইচপি অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে .env ফাইলের মধ্যে বেশি এটা একটা কনফিগারেশন ফাইল হিসেবে কাজ করে। সো এটার ভিতরে সেন্সিটিভ ডেটা থাকতে পারে। কনফিগারেশন ফাইল মিনস এটার ভিতরে অনেক সময় পাসওয়ার্ড সেট করা থাকতে পারে। সো if I just look at it, .env, and yes, we can see there is a db password that is super duper pass 123, and the username is admin. So maybe I can try to log in with SSH. Let's try it. SSH admin. Admin at 2million.htb. I'll just try it and copy this password and paste it. And yes, we're in. We're now admin. We have got admin access in the terminal of the 2million box. The next thing that we're going to do is we'll try to elevate our privileges to root. If I just do ls, we can see that there's a user.txt, and I just get user.txt, and this is one flag. Now I need to do the privilege escalation and get the root. So we'll get the root in the next section right now. After I got the admin shell, আমি যদি এই যে আমাকে যে বিশাল একটা মেসেজ দিয়েছে এটার ভিতরেও আমি যদি একটু পড়ে দেখি, because there may be some very useful information. We can see that there's a message which says you have mail. So maybe there is a mail, and inside that mail কিছু information হয়তো দেওয়া আছে. So what can I do is I can check the mail, and I can try to navigate to let's cd/var ls cd mail. That's a mail directory. So I hope there is some mail. Okay, admin. If I just do get admin, and this is a mail from ch4p at 2million.htb, and the mail says, I'm okay, I know you're working as fast as you can to do to the DB migration. While we are partially down, you can also upgrade the OS on our web host. All right, maybe there is some kind of OS vulnerability. There have been a few serious Linux kernel CV already this year. That one is the OverlayFS or Fuse. So এখানে আমার একটা hints দেওয়া আছে যে maybe OverlayFS or Fuse. I can use this CV to get a privilege escalation. So in the next step, I will just search for it. Let's go to Firefox. Now, if I just open a new tab, I just type and paste it. And okay, I need to find a CV of this OverlayFS vulnerability. So there is a CV in the GitHub. Let's see what it has. So after searching for some time, I found this CV, and maybe this exploit can be helpful for us. So what I can do is I will just download it. Download zip. I've got the zip file. Next thing I'm going to do is I'll just extract it and extract, and after extracting it, I just got this folder. Okay, so I'll just open a terminal here. Okay, it's not extracted yet, so I've just extracted it. All right, now inside downloads, where is the extracted folder? Okay, let me just extract it at first. I'll click on extract, show the files, extract. Hopefully these are extracted. Let me see.
What's the problem? I'll just extract here. Okay. Now this is the extracted files. So I'll just open terminal here. ls. Okay. So these all are in the /download/cv, this folder. So next thing that I have to do is how can I make this exploit work? I can see these are some Chinese things. So let's just copy this and let's visit Google Translate. In Google Translate, if I just paste it here, it just gives me what to do. So at first এটা আমাকে বলতেছে যে compile করতে হবে, then make all, then I have to open two terminals. একটা টার্মিনালে এই কমান্ড রান করতে হবে, একটা টার্মিনালে এই কমান্ড রান করতে হবে. So let's go back to our here. Then I need two terminals for admin. So let's just get out of this terminal of www.data, and I will just SSH admin at 2million.htb, and I need to give the password. And just give the password here. এখন আমার এখানে দুইটা অ্যাডমিন শেল আছে, একটা এই পাশে and একটা এই পাশে. So what I have to do, let's just split a terminal down here. So I'll just go to cd downloads. আমি যেখানে আমার এক্সপ্লয়েটটা কপি করেছিলাম, এক্সট্রাক্ট করেছিলাম, সেখানে যাব. cd cve. Okay, let's just come here, ls. So আমি এখানে দেখতেছি আমার এখানে এই ফাইলগুলো আছে. Okay, let's just transfer the zip file, and this is the zip file that I can transfer. So let's open python-m python3-m http.server. I have just started the HTTP server, and I will just download this file in here. So what I can do is, let me come to the home folder. All right, same folder as well, because আমি যেখানে ডাউনলোড করব সেখান থেকে দুইটা স্ক্রিপ্ট রান করতে হবে. So I'll just use the command, let's say I can use wget http / আমার IP অ্যাড্রেস এখানে দিতে হবে 10.10.16.68. and কেন 10.10.16.68? বিকজ আমার এই IP অ্যাড্রেসটা HackTheBox এর ইন্টারনাল নেটওয়ার্কের সাথে বা 2 million বক্সের সাথে কানেক্টেড. সো আমাকে এই IP অ্যাড্রেসে যেতে হবে, দেন I can download this one, and the port is going to be 8888, and the file name is going to be this one. I'll just paste it, and yes, now it's downloaded. So if I look at this file is downloaded here. Then I'll just unzip it, unzip CVE. Okay, most probably it's I just okay, sorry, it's a mistake. I just downloaded the folder. So cd cve not a directory. Okay, something is not working. Let's just download again, and I'll just download the zip file first. So the zip file, this one is the zip file. I'll place it here, I'll download it, then ls, and I can see the zip file is here. Let me just remove it first, and then I will just unzip this folder, ls. Now I can get into this folder,
Let me create the terminal with Control L, ls, and I can see these files are here. So in the second terminal also I have to get into the same folder. এখন এই এক্সপ্লয়েটটা কিভাবে কাজ করে এটা বিস্তারিত শেখাতে চাইলে আমাকে একটু আরেকটা আলাদা ভিডিও করতে হবে হয়তো, but if you are advanced I believe you can understand. But otherwise if you are just watching যে কিভাবে অ্যাকচুয়ালি পেনটেস্ট করা হয়, দেন ইউ জাস্ট নো ইট যে একটা এক্সপ্লয়েট কেউ একজন বানিয়েছে, দেন সেটা আমি জাস্ট ডাউনলোড করেছি, এক্সট্রাক্ট করেছি, অ্যান্ড সেই এক্সপ্লয়েটের কিছু কোড দেওয়া আছে, সেই কোডটা যদি আমি রান করি দেন আমি এখন অ্যাডমিন আছি, সেই কোডগুলো রান করলে আমি অ্যাডমিন থেকে রুট হয়ে যাব। সো ইন দ্য ব্যাক সেখানে আরও অনেক কিছু হয় যেটা হচ্ছে পুরো এক্সপ্লয়েটটা যেখানে এক্সপ্লেইন করা থাকে সেখানে বলা থাকে, উই ক্যান লার্ন দোজ অলসো অ্যান্ড উই ক্যান অলসো রাইট আওয়ার ওন এক্সপ্লয়েটস, অ্যান্ড দ্যাটস ওয়ার এক্সপ্লয়েট ডেভেলপমেন্ট কোর্স উইল কাম। সো ফার্স্ট আমাকে যেটা বলেছে, I have to run the two commands যেগুলো এখানে দেওয়া ছিল in Google Translate. Where is it? Okay, here is it. So একটা টার্মিনালে বলেছে এইটা রান করতে হবে। So let me just come here and just close this terminal. It's not required. Okay, আমি একটা টার্মিনালে এটা রান করলাম, no such file or directory. Why? Sorry, I missed one thing. I have to make the exploit. I mean এগুলো এখন সি কোড হিসেবে আছে, বাট এগুলোকে আমাকে এক্সিকিউটেবল হিসেবে প্রিপেয়ার করতে হবে। সো এর জন্য যে কমান্ডটা ইউজ করতে হবে, make all. I'll just come here, make all, I'll just clear the terminal, ls. Now I can see আমার এখানে নতুন কয়েকটা এক্সিকিউটেবল ফাইল ক্রিয়েট হয়েছে। Now if I just go and run that same command, okay, it's running here, and আমাকে যেটা বলেছে যে another যে টার্মিনাল থাকবে সেই টার্মিনালে আমাকে জাস্ট এই কমান্ডটা রান করতে হবে, Ctrl C, Ctrl Shift V paste, and I just run it, and you can see আমি আগে ছিলাম admin, and after running it I am now root. So if I just go to cd root cd/root ls, then I can see there is a root.txt. Okay, so this is the root.txt, and this is the box 2 million. So overall this was a very fun box. যদিও এটাকে ইজি বলা হয়েছে, বাট স্টিল কিছু ডিফিকাল্টিস ছিল, বাট ওভারঅল দ্যাট ইজ হাউ দ্য হ্যাক ওয়ার্কস। সো আমরা যদি একটু ভিজুয়ালি দেখা ট্রাই করি যে আমরা কীভাবে কী করেছিলাম। সো এট ফার্স্ট উই স্টার্টেড দ্য মেশিন, দেন আফটার স্টার্টিং উই গট দ্য ইনফরমেশন ইন দ্য nmap রেজাল্ট যে আমার এই আইপি অ্যাড্রেসটা একটা 2million.htb এই হোস্ট নেমে রিডাইরেক্ট করতেছিল। দেন আমি /etc/host-এর মধ্যে আমার আইপি অ্যাড্রেসটা দিয়েছিলাম, অ্যান্ড আমার এই যেখানে রিডাইরেক্ট করতেছিল সেটা 2million.htb এটা এখানে দিয়েছিলাম। নেক্সট আমি যখন আমার ওয়েব ব্রাউজারে গেলাম, অ্যান্ড আমি যখন এই ওয়েবসাইটটাতে 2million.htb এখানে ব্রাউজ করলাম, দেন আই স ইট ইজ ওয়েব পেজ। দেন আমি সেখানে কি করলাম, লগ ইন করার চেষ্টা করলাম। দেন লগ ইন করতে গেলে আমাকে দেখালো যে আই নিড টু সাইন আপ। তো সাইন আপ করার জন্য আমাকে প্রথমে বললো যে আমাকে একটা ইনভাইট কোড ইউজ করতে হবে। সো আমি এরপরে কি করলাম, আমার ব্রাউজারে ইন্সপেক্ট করলাম, করার পরে আমি দেখলাম যে নেটওয়ার্কের ভিতরে মিস প্রবলি ইনভাইট JS অর সামথিং এরকম একটা জাভাস্ক্রিপ্ট ফাইল ছিল, এবং সেই জাভাস্ক্রিপ্ট ফাইলটা আমি যখন দেখলাম যে সেখানে দুইটা ফাংশন রান করতেছিল, একটা হচ্ছে মেক ইনভাইট কোড, অ্যান্ড সেই মেক ইনভাইট কোডটার ভিতরে আমি যখন গেলাম সেটাকেও একটু অবফাস্কেট করা ছিল। দেন উইথ দ্য হেল্প অফ জাভাস্ক্রিপ্ট বিউটিফায়ার আই জাস্ট ডিঅবফাস্কেটেড ইট। দেন আমি এখানে দেখলাম যে একটা ইনভাইট কোড জেনারেট করার জন্য /API/v1/something এরকম একটা এন্ড পয়েন্টে যেতে হবে।
সো নেক্সট আমি কি করেছিলাম, আমি এই এন্ড পয়েন্টে বা ওই ফাংশনটাকে আমি রান করেছিলাম, অর আমি একটা কার্ল কমান্ড রান করেছিলাম, অ্যান্ড কার্ল কমান্ডের মাধ্যমে আমি এই এপিআই এখানে একটা রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে আমি জাস্ট একটা বেস 64 একটা কোড পেয়েছিলাম। দেন বেস 64টাকে আমি ডিকোড করেছিলাম সাইবার শেফের মাধ্যমে। দেন আই গট code like this. Let's say like this. I got an invite code. Then what I did, I just pasted the invite code. আমি এই ইনভাইট কোডটা ইউজ করে সাইন আপ করলাম একটা ইউজার নেমকে। সাইন আপ করার পরে আই গট অ্যাক্সেস অ্যান্ড আই গট ইনসাইড দ্য ওয়েবসাইট অ্যাজ এ user who has already signed up and authenticated in the website. নেক্সট আমি যেগুলো ট্রাই করলাম যে আচ্ছা আমি এখন নর্মাল ইউজার থেকে অ্যাডমিন হতে পারি কিনা। দেন আমি চেষ্টা করলাম যে আমার যে এপিআইটা ছিল সেই এপিআইটা একটু টুইক করার। সো আমি দেখলাম যে এপিআই জাস্ট স্ল্যাশ এপিআই গেলাম, সেখানে কিছু হইলো না। এখানে আমাকে বললো কি যে স্ল্যাশ এপিআই স্ল্যাশ ভি1-এ গেলে কিছু একটা পাওয়া যেতে পারে, সেখানে ভার্সন 1 কাজ করতে। সো আমি এরপরে গেলাম স্ল্যাশ এপিআই স্ল্যাশ ভি1, অ্যান্ড এখানে যাওয়ার পরে আমি দেখলাম যে আমাকে অনেকগুলো এপিআই এন্ড পয়েন্ট দিয়ে দিল অ্যান্ড বললো যে কোন এন্ড পয়েন্টে গেলে কী কী কাজ করা যায়। অ্যান্ড দিস ওয়াজ আ ভেরি ভেরি ইউজফুল ইনফরমেশন লিকড বাই দ্য ওয়েবসাইট। অ্যান্ড এগুলোর এই হেল্পগুলো নিয়ে আমি প্রথমে কী করলাম, আমার ইউজারটাকে আমি অ্যাডমিন বানিয়ে নিলাম। অ্যান্ড অ্যাডমিন বানিয়ে নেওয়ার পরে আমি কী করলাম, আমি অ্যাডমিন অ্যাক্সেস থেকে ভিপিএন জেনারেট করা ট্রাই করলাম। ভিপিএন জেনারেট করলাম। দেন ভিপিএন জেনারেট করতে গিয়ে আমি দেখলাম যে আচ্ছা আমি একটা ইউজার নেম দিলে সেখান থেকে সে একটা ভিপিএন জেনারেট করে দিচ্ছে। এখানে হয়তো আমি হ্যাকফোর্স নামে একটা ইউজার নেম দিয়েছিলাম, সে আমাকে ভিপিএন জেনারেট করে দিচ্ছিল। সো আমি ধরে নিলাম যে এখানে হয়তো বা ব্যাশ স্ক্রিপ্ট রান হচ্ছে। সো আমি ট্রাই করলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে, এটার সাথে আমি আরেকটা ব্যাশ কোড অ্যাড করে দেবো, এভাবে কোলন দিয়েছিলাম। দেন আমি এখানে আমার একটা প্রথমে দিয়েছিলাম যে আইডি কমান্ডের কোনো আউটপুট আসে কি না। দেন আমি এখানে কমেন্ট আউট করে দিয়েছিলাম। সো আমি দেখলাম যে হ্যাঁ আইডির একটা কমান্ড আসতেছে, তার মানে এখানে কমান্ড ইনজেকশন ভালনারেবিলিটি আছে। অ্যান্ড আফটার দ্যাট ইন দ্য নেক্সট ফেজ আমি জাস্ট এই আইডি কমান্ডের জায়গায় আমি একটা ব্যাশ রিভার্স স্ক্রিপ্ট বা ব্যাশ রিভার্স শেলের একটা কোড দিয়ে দিলাম ব্যাশ ড্যাশ সি, এবং এর ভিতরে আমি সেই কমান্ডটা দিয়ে দিলাম। অ্যান্ড আমি আমার লিসেনার হিসেবে একটা নেটকেট সেট করেছিলাম। সো আফটার রানিং দিস আই জাস্ট গট আ শেল। সো ইনিশিয়াল অ্যাক্সেস পাওয়ার পরে আমি সেখানে দেখলাম যে .env নামে একটা ফাইল আছে, অ্যান্ড .env ফাইলের ভিতরে আমি অ্যাডমিনের পাসওয়ার্ড পেলাম। দেন আমি SSH অ্যাজ অ্যাডমিন করলাম। ওকে, SSH অ্যাজ অ্যাডমিন করার পরে আমি সেখানে দেখলাম যে আমার জন্য একটা মেইল আছে, অ্যান্ড আমি /var/mail/admin সেখানে যাওয়ার পরে আমি দেখলাম যে আমার মেইলে বলা আছে যে ফিউজ সামথিং OverlayFS। সো OverlayFS এটা একটা ভালনারেবিলিটি যেটা হচ্ছে উবুন্টু সার্ভারগুলোতে রিসেন্টলি পাবলিশ হয়েছিল 2023-তে। সো আমি ধরে নিলাম যে সম্ভবত এই সিভিটা কাজ করবে হিন্টস অনুযায়ী। দেন আমি OverlayFS এর এক্সপ্লয়েট খুঁজে বের করলাম। দেন বের করার পরে আমি সেখানে একটা জিপ ফাইল পেলাম। দেন আমি সেই জিপ ফাইলটা ডাউনলোড করলাম। ডাউনলোড করার পরে সেই জিপ ফাইলটাকে আমি আমার 2 মিলিয়নের যে অ্যাডমিন টার্মিনাল ছিল সেখানে আমি ট্রান্সফার করে নিলাম। দেন ট্রান্সফার করে নেওয়ার পরে সেখানে আমি সেই জিপটাকে এক্সট্র্যাক্ট করলাম। এক্সট্র্যাক্ট করে অনেকগুলো ফাইল পেলাম। দেন আই জাস্ট র্যান মেক অল টু মেক দ্য এক্সিকিউটেবলস। দেন আমি দুইটা টার্মিনাল খুলেছিলাম অ্যাডমিনের জন্য। একটাতে আমি ঠিক যেভাবে বলা ছিল একটাতে 3টা এক্সিকিউটেবল রান করতে বলা হয়েছিল, রান করেছিলাম। অ্যান্ড এখানে ./exp এরকম একটা এক্সিকিউটেবল রান করেছিলাম। অ্যান্ড আফটার দ্যাট আই গট রুট। সো দিস ওয়াজ দ্য ওভারঅল পাথ অফ দ্য হোল থিং। সো এখানে আমরা দেখলাম যে আমার এখানে ওয়েব এক্সপ্লয়টেশন আছে, তারপরে লিনাক্সের এক্সপ্লয়টেশন আছে। সো ওভারঅল অনেকগুলো সাইডের কম্বিনেশনে পুরো একটা ওয়েবসাইট হ্যাকিং এভাবে কাজ করে। অ্যান্ড এই ওয়েবসাইট এভাবে হ্যাক করার পরে আমরা দেখতে পেলাম যে এখানে কোথায় কোথায় দুর্বলতা ছিল। সেই যে প্রথমে আমরা দেখলাম যে ইনভাইট কোড, সেখান থেকে যে ইনফরমেশন দেওয়া ছিল যে হ্যাঁ এই এপিআই গেলে ইনভাইট কোড পাওয়া যাবে, এখানে একটা ফার্স্ট ভালনারেবিলিটি ছিল। এরপর আমরা দেখলাম কি /API/v1-এ গেলে মানে পুরো এপিআইয়ের সব এন্ড পয়েন্টগুলো আমাকে দিয়ে দিচ্ছিল। সো সেটাও একটা ভালনারেবিলিটি ছিল। সেটা যদি আমি না জানতে পারতাম তাহলে কিন্তু আমি এত দূর আগাইতে পারতাম না হয়তো অ্যাটাকগুলো নিয়ে। সো দ্যাট ওয়াজ আ ভেরি ভেরি উইক পয়েন্ট অফ দিস ওয়েবসাইট। এরপরে আমি আবার দেখলাম যে OverlayFS এই আমার যে অপারেটিং সিস্টেমটা ছিল 2 মিলিয়নের সেটা এই OverlayFS
এই ভালনারেবিলিটির মধ্যে পড়ে বিকজ ইট ওয়াজ ওল্ড অ্যান্ড ইট ওয়াজ নট আপডেটেড সো আমি জাস্ট এই এক্সপ্লয়েটটা রান করলাম অ্যান্ড আই গট রুট শেল অ্যান্ড গেটিং দ্য রুট শেল মিনস আই গট every kind of access in the machine that is 2 million and actually on ground এ আমরা এই ধরনের এভাবেই অ্যাকচুয়ালি কোনো একটা ওয়েবসাইট কোনো একটা ওয়েব সার্ভারকে হ্যাক করে থাকি so use your lesson in a very ethical manner and do it only for the good purpose. Thank you. Happy hacking.